హలో ఆల్ తెలుగు ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్, ఎవరైతే మీరు 2A ఎగ్జామినేషన్ రాస్తున్నారో ఈ వీడియో మీ అందరి కోసము మీకోసము నేను డీటెయిల్డ్ నోట్స్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ 2A కోసం నేను మీకోసం ప్రిపేర్ చేశాను. సో వీడియోని లాస్ట్ దాకా చూడండి అండ్ షేర్ దిస్ విత్ ఎవ్రీబడి. ఈ 8 క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మీరు సాల్వ్ చేశారంటే యాజ్ వెల్ యాజ్ పార్ట్ 1 ఆల్రెడీ మనం పార్ట్ 1 కూడా డిస్కస్ చేసాము. అవన్నీ చేశారంటే ఎస్ఏ టైప్ క్వశ్చన్స్ ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా కానీ మీరు ఆన్సర్ చేయొచ్చు. సో షేర్ దిస్ విత్ ఎవ్రీబడి అండ్ లైక్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ ఫర్ మోర్ సచ్ వీడియోస్. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఎడిషన్ అండ్ థియరమ్ ఆఫ్ ప్రాబిలిటీ మనల్ని ప్రూవ్ చేయమంటున్నారు. సో ప్రూవ్ దట్ P of A intersection B is equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B అని అడుగుతున్నారు. సో మనకు తెలుసు A యూనియన్ B అంటే ఏంటమ్మా? A యూనియన్ B అంటే మనకి A కావాలి యాజ్ వెల్ యాజ్ B కావాలి. సో బేసికలీ ఐ కెన్ రైట్ A యూనియన్ B యాజ్ A యూనియన్ ద B పార్ట్ మైనస్ ది A పార్ట్. సో A is this part. A part అనేది ఇదమ్మా. సో దిస్ ఇస్ ది A part basically. యూనియన్ B మైనస్ A అంటే B పార్ట్ లో A పార్ట్ తీసామంటే ఇది రిమైనింగ్ పోర్షన్. సో దట్ ఈస్ వై A యూనియన్ B యూ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ A ఇంటర్సెక్షన్ A యూనియన్ B మైనస్ A. అలాగే మనం B పార్ట్ ఎలా రాయొచ్చు? ఇది B మన B, దిస్ ఇస్ అవర్ B అంటే B మైనస్ A అంటే ఈ B లో ఈ పోర్షన్ తీసేసింది యూనియన్ A ఇంటర్సెక్షన్ B. A ఇంటర్సెక్షన్ B అంటే ఇదే పోర్షన్ మళ్ళీ. సో ఇలా మనం రాసుకోవచ్చు. నౌ ఇఫ్ యూ పుట్ ప్రాబిలిటీ ఆన్ బోత్ సైడ్స్, ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ A యూనియన్ B I can write it as probability of A plus probability of B minus A. దీని ఈక్వేషన్ 1 రాసుకున్నాము. దెన్ అగైన్ వాట్ ఈస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ B? ఇది ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ B minus A ప్లస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ A ఇంటర్సెక్షన్ B అని వస్తుంది. నౌ ఐ కెన్ ఈక్వేట్ దీస్ టు బేసికలీ అండ్ దీని నుంచి P of A మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. P of A ఏంటమ్మా? దిస్ ఇస్ P of A యూనియన్ B మైనస్ P of B మైనస్ A. మనకి P of B కూడా ఆల్రెడీ తెలుసు, దీని ఈక్వేషన్ 3 అనుకుందాము. అండ్ ఈ 2 and 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. దట్ విల్ బి P of A ప్లస్ P of B. సో P of A ప్లస్ P of B మనకు వస్తుంది P of A యూనియన్ B మైనస్ P of B మైనస్ A ప్లస్ P of B ఏంటి? P of B minus A plus P of A intersection B. ఇప్పుడు now we are observing these two will get cancelled and ఈ P of A intersection B outer side తీసుకున్నామంటే we will get P of A plus P of B minus P of A intersection B. That is nothing but P of A union B వచ్చింది మనకి. Final answer is this. ఇది ఫైనల్ ఆన్సర్ అమ్మా. సో బేసికలీ ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తున్నాము? A అనేది దిస్ ఇస్ A బేసికలీ అమ్మా, దిస్ ఇస్ B. ఇదేంటి? కామన్ ఏరియా బిట్వీన్ A అండ్ B. సో ఇప్పుడు ఒకవేళ మనం B మైనస్ A అని రాసామంటే బేసికలీ నేను ఎల్లోలో షేర్ చేసిన పోర్షన్ బేసికలీ అంటే టోటల్ Bలో ఏదైతే A పార్ట్ ఉందో అది తీసేయాలి. దట్ ఈస్ B మైనస్ A బేసికలీ, రైట్? యూనియన్ అంటే యు ఆర్ టేకింగ్ దిస్ అలాంగ్ విత్ దిస్. So that is why B minus A union A intersection B. So E portion, E middle portion is called A intersection B. So obviously B minus A part and union A intersection B part and that is nothing but a complete B kada. So that is how we are taking. So meeku E2 తీసుకున్నారంటే వేరే అంతా మీకు ఈజీ ఈక్వేట్ చేయడం అండ్ సాల్వ్ చేయడం. 8 marks question, very very important. Addition theorem of probability. So దీనిని మనం ఎడిషన్ థియరమ్ ఆఫ్ ప్రాబిలిటీ అని కూడా అంటాం అనమాట. ఎడిషన్ థియరమ్ ఆఫ్ ప్రాబిలిటీ అని అంటాం. సో దట్స్ ది ఫస్ట్ క్వశ్చన్. నౌ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ క్వశ్చన్. ఇది లాస్ట్ వీక్ కూడా ఇలాంటి మోడల్ చేసాము, బట్ అగైన్ వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్ దిస్ మోడల్. సో బేసికలీ ఏంటంటే మనం ఫస్ట్ ఒక టేబుల్లో రాసుకోవాలి. సో దిస్ ఇస్ x ఈక్వల్స్ టు xi, దిస్ ఇస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ x ఈక్వల్ టు xi ఇలా రాసుకుంటున్నాము. సో బేసికలీ 0 ఉన్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ 3c క్యూబ్, 1 ఉన్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ 4c మైనస్ 10c స్క్వేర్, 2 ఉన్నప్పుడు దిస్ ఇస్ 5c minus 1.
సో మనకు తెలుసు సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ది ప్రాబిలిటీస్ ఇస్ ఆల్వేస్ 1. సో బేసికలీ 3c క్యూబ్ ప్లస్ 4c minus 10c square plus 5c minus 1, that is equal to 0. I mean that is equal to 1 basically. So ఇప్పుడు మనకు వస్తుంది 3c cube plus 4c minus 10c square plus 5c minus 2 equal to 0. సో ఇది థర్డ్ డిగ్రీ ఈక్వేషన్. సో మనం హార్నర్స్ మెథడ్ వాడచ్చు. హార్నర్స్ మెథడ్ ఏంటి? బేసికలీ సి క్యూబ్ తీసుకుందాం, సి స్క్వేర్ తీసుకుందాం, సి తీసుకుందాం, కాన్స్టెంట్ తీసుకుందాం అండ్ హిట్ అండ్ ట్రయల్ తో చేయాలి. సో ఆల్వేస్ స్టార్ట్ విత్ 1 ఇచ్చి చూద్దాం. సో సి క్యూబ్ కోఎఫిషియంట్ ఏంటి? 3, సి స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ -10, సి కోఎఫిషియంట్ వచ్చేసి 4, కాన్స్టెంట్ వచ్చేసి -2. సో ఫస్ట్ 0 ఇద్దాము. సో 3 minus 0 is nothing but 3. 1 into 3, 3. Minus 10 plus 3 is nothing but -7. Again 1 into -7 is -7. So 4 minus 7 is nothing but -3. Have I made any mistake here? Okay, second, let's check this. Now 1 into -3 is nothing but -3. ఈ రెండు మనకు క్యాన్సిల్ అవ్వట్లేదు. So 1 అనేది తీసుకోలేము. So next what we will do is, I will write it again. 3 minus 10, 4 minus 2. I think 1 second, ఇది 3c cube, 4c minus 10c square, 5c minus 1 equal to 1. So ఇది 3. This is 3c cube. ఇది 4c. Let me just check the question. 4c minus 10c square. So ఇది 3 వచ్చింది, ఇది -10 వచ్చింది, ఇది 4c plus 5c. సో 9c రావాలి కదా. సో దిస్ ఇస్ 9 మా బేసికలీ. సో అది నేను చేసిన మిస్టేక్ ఇక్కడ. సో 4c plus 5c is nothing but 9c. సో ఇప్పుడు ఏమైతుంది? 3 1s are 3 ఇక్కడ వస్తుంది. -10 plus 7 is nothing but -7. So 1 into -7 is nothing but -7. 9 minus 7 is nothing but 2. సో ఇప్పుడు అగైన్ 1 into 2 is nothing but 2. లాస్ట్ కి మనకి 0 వచ్చింది, which is perfect. So x equal to 1 మనకి రూట్ అంటే రిమైండర్ 0 వచ్చింది. సో బేసికలీ ఐ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ c minus 1. బేసికలీ ఇది c కాబట్టి c minus 1 into, ఇప్పుడు థర్డ్ డిగ్రీలో ఒక రూట్ వచ్చేసింది. సో బేసికలీ దిస్ విల్ బి ది కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ c స్క్వేర్, దిస్ విల్ బి ది కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ c and this is the value of constant equal to 0. ఇది 3 2s are 6, 3c square minus 6c plus minus c plus 2 equal to 0. 3c times c minus 2 minus 1 times c minus 2 equal to 0. సో ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఈక్వేట్ చేసామంటే మనకి c వాల్యూ 1 వస్తుంది, 3c minus 1 equal to 0, c వాల్యూ 1/3 వస్తుంది అండ్ c వాల్యూ 2 వస్తుంది. మనకు తెలుసు ఆల్వేస్ ప్రాబబిలిటీ c వాల్యూస్ విల్ ఆల్వేస్ లై బిట్వీన్ 0 to 1. 0 to 1 మధ్యలోనే ఉండాలి. సో we can't get 1 or 2, we will get as 1/3. సో బేసికలీ మనకి ఇప్పుడు ఫస్ట్ వాల్యూ వస్తుంది 3 into 1/3 whole cube. This is nothing but 4 into 1/3 minus 10 into 1/3 whole square. This is 5 into 1/3 minus 1. సో మనకి ఇప్పుడు 3 goes square times. సో 0 కి మనకి వచ్చిన వాల్యూ ఈజ్ 1/9. 1 కి మనకు వచ్చిన వాల్యూ ఈజ్ 4/3 minus 10/9 ఉంది. సో 12 minus 10 is nothing but 2/9 వస్తుంది. అండ్ 2 వచ్చిన దానికి బేసికలీ 5 into 1/3, 5/3 minus 1 is nothing but 2/3. So this is nothing but 2/3. Now we can do the rest. X less than 1 annaru. So the first question is, so first question ఏమన్నారు? p of x less than 1 అంటే 1 కి తక్కువ ఉన్నది ఏది? 1/9. So first question answer is 1/9. సెకండ్ ఏమన్నారు? బిట్వీన్ 1 and 2 2 included అంటే 1 2 మధ్యలో 2 కూడా ఇంక్లూడెడ్ అన్నారు.
So that means only this one included kaadu. So answer is 2 by 3. And final one మీరు చూడండి, they are saying between 0 and 3 all included. అంటే ఏంటి? 0 included, 1 included, 2, 3 అసలు లేదు. సో 0, 1, 2. సో ఇవన్నీ యాడ్ చేయాలి బేసికలీ. 1 by 9 plus 2 by 9 plus 2 by 3. Sum of all probabilities basically. So ఇది one was. So this is how you can do this essay type question. So first into sum of all probabilities 1 తీసుకోవాలి, and then you have to find out C value, substitute చేయాలి, you will get the answer. Now this is Bayes theorem based. ఇది కూడా లాస్ట్ క్లాస్ లో మనం చేసాము. So basically there are two urns, basically urn 1 and urn 2. urn 1 లో 2 white balls ఉన్నాయి, 3 black balls ఉన్నాయి. urn 2 లో 3 white balls ఉన్నాయి, 4 black balls ఉన్నాయి. And urn 1 is chosen, అంటే ఫస్ట్ urn choose చేస్తున్నారు. But so basically, and a ball is drawn, probability that the ball is given as black. So basically urn 1 లో black probability ఏంటి? 3 black, total is nothing but 5. దీంట్లో probability ఏంటి? 4 black, total is nothing but 7. Now what is the probability of choosing an urn? దానిని we can write it as 1 by 2. ఇదని రావచ్చు, ఇదని రావచ్చు. So that we can write it as 1 by 2. So now we have to find out, మనం ఫస్ట్ బ్యాగ్ లోనే చూస్ చేస్తున్నాము, and the probability that it is black in color. So ఇది మనం conditional probability కనుక్కోవాల్సింది. So basically we will get P of B1 into probability of black given B1 whole divided by P of B1 probability of black given B1 plus P of B2 into probability of black given B2. So P of B2 కూడా 1 by 2 వస్తుంది కదా, రెండింటిలో ఒకటి. So 1 by 2. So now I can substitute, this is 1 by 2 into black given B1 is 3 by 5 whole divided by 1 by 2 into 3 by 5 plus this is 1 by 2 into 4 by 7. So basically LCM, this is 3 by 10 whole divided by, LCM is nothing but 10 into 14 is nothing but 140. So 14 into 3 is nothing but 52. 10 into 4 is nothing but 40. So final answer is 3 by 10 by 92 by 140. Cancel. So 3 into 14 by 92. 2 7s are 246. So like this. So we will get 21 by 46 as the final answer. So this is how you get the correct answer. So you can just check the calculations once. I think it's easy to solve. Next మనకి థియరీ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. థియరీ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఈజీ అమ్మా. సో క్వశ్చన్ ఇస్ 3x³ minus 26x² plus 52x minus 54 equal to 0. రూట్స్ ఆర్ ఇన్ GP. ఇది మనకి క్యూబిక్ ఈక్వేషన్ లో ఉందమ్మా. క్యూబిక్ ఈక్వేషన్ ఏంటి? జనరల్ ఫార్మ్ ax³ plus bx² plus cx plus d equal to 0. సమ్ ఆఫ్ ది రూట్స్ ఏంటి? సో మనం రూట్స్ ని ఆల్ఫా బీటా గామా అనుకున్నామంటే ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ప్లస్ గామా మైనస్ b by a. Sum of the roots taken one at a time. If you take two at a time, alpha beta, beta gamma, gamma alpha, c by a. And product of the roots alpha beta gamma minus d by a. So ఇప్పుడు దీన్ని substitute చేద్దాం మనం. Minus b by a is nothing but minus of minus 26 is plus 26 by 3. C by a is nothing but this is 52 by 3. Minus d by a is minus of minus is plus 24 by 3. మనకి ఇప్పుడు we got all the roots. Now is the important part. Roots are in GP అన్నారు, geometric progression. Geometric progression వచ్చినప్పుడు ఆల్ఫాని a by r అనుకోవచ్చు, బీటాని ar అనుకోవచ్చు, గామాని ar square అనుకోవచ్చు. Or you can assume it as a by a
gamma as AR అని కూడా అనుకోవచ్చు. సో జామెట్రిక్ అంటే ఏంటి, డిఫరెన్స్ షుడ్ బి సేమ్. సో A by R is R, AR by A is also R, so common ratio R వచ్చింది. సో ఇలా you can choose, or you can choose AR square also, మీ ఇష్టం. So now I will find out product of the roots. Product of the roots అంటే ఏంటి, A by R into A into AR, that is equal to 24 by 3 is nothing but 8. సో ఇది మనకి 8 అనొచ్చు. సో మనం RR క్యాన్సిల్ చేసామంటే A cube is 8, A వాల్యూ మనకు వచ్చేసి 2. Now we will find out sum of the roots. పెడదాం. A వచ్చింది, మనకు కావాల్సింది R వచ్చిందంటే we will get our answer. Sum of the roots ఏంటి, A by R plus A plus AR, that is equal to 26 by 3. ఇది వచ్చింది మనకి. So now I know A value is nothing but 2, so I can take A common. 1 by R, 1 R, that is equal to 26 by 3. 26 goes 13 times amma. LCM తీసుకుందాం ఇప్పుడు. 1 plus R square equals to 13 by 3 R వచ్చింది. Now I will take 3 to the other side. 3 plus 3R plus R square equal to 13R. Or if we simplify, R square minus 10R plus 3 equal to 0. 10 I can write 5 2's. So 3 వచ్చింది ఇక్కడ. Just a second, I will check it. R square minus 10R plus 3 equal to 0 plus 3R square కదా, ఇది కరెక్ట్. సో ఇప్పుడు 3 3s are 9, so I can write 3R square minus 9R minus R plus 3 equal to 0. దీన్ని సింప్లిఫై చేద్దామమ్మా. సో I can take 3R common, R minus 3 minus 1 common, R minus 3 equal to 0. So we will get 3R minus 1 equal to 0, R minus 3 equal to 0. R value is nothing but 1 by 3, R value is nothing but 3. So now your roots could be, you can substitute 1 by 3 instead of this. So I will get roots as 2 by 3, 2 and 2 by 3 is nothing but 6. So basically 2 by 1 by 3 is 6 I think. This 2. This 2 into 1 by 3 is nothing but 2 by 3. This one combination possible. Ikkada 3 petna gani again you will get 2 by 3, 2 and 6. Anything. Renditlo edi substitute chesna. So these are the 3 roots. Very easy to solve. So basically GP ఇచ్చినప్పుడు ఇలాంటి కండిషన్ తీసుకోవాలమ్మా. So this is very easy. Now next question is, find the polynomial whose roots are translated by 3. Translation ఎప్పుడైనా ఇచ్చినప్పుడు basically x I can write it as y minus వచ్చినప్పుడు plus తీసుకోండి basically. So instead of x you can just write y plus 3. So basically y plus 3 whole power 5 minus 4 times y plus 3 whole power 4 plus 3 times y plus 3 whole square minus 4 times y plus 3 plus 6 equal to 0 vastundamma. Now what you can do is y plus 3 whole power 5 ni I can write it as y plus 3 whole square, y plus 3 whole cube. 4 times y plus 3 whole power 4 I can write it as y plus 3 whole square whole square. This is 3 times y plus 3 whole square minus 4 times y plus 3 plus 6 equal to 0. Now it's all about calculation. దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే మీకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. So I will show you y plus 3 whole square ఏమవుతుంది. This is like a plus b whole square. So y square plus 6y plus 9 వస్తుంది. Y plus 3 whole cube, y cube plus 3 into 3 into y into 3 plus y వస్తుంది basically. So దీనిని further simplify చేసామంటే y cube
9 into 3 is nothing but 27y plus 9 into y square plus 3 cube kuda vastund basically. So plus 27. Now what is y plus 3 whole square? Whole square. This is y square plus 6y plus 9 whole square. This is like a plus b plus c whole square. A square is y power 4. B square is 36y square. C square is 9 square is 81. Plus 2 into a into b is nothing but 12y cube. Plus 2 into b into c 54, 108y. 2 into a into c is 18y square. ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా, మనకి y ప్లస్ 3 హోల్ పవర్ 4 బదులు ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయచ్చు, y ప్లస్ 3 హోల్ స్క్వేర్ బదులు ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు. y ప్లస్ 3 హోల్ పవర్ 5 కి ఏం చేయాలి మనము, ఈ 2 మల్టిప్లై చేయాలి, దిస్ మల్టిప్లైడ్ విత్ దిస్. సో దిస్ మల్టిప్లైడ్ విత్ దిస్ ఏమొస్తుంది అది కూడా మనం చూద్దాం, నో వరీస్. y స్క్వేర్ ఫస్ట్ అన్నింటిలో మల్టిప్లై చేద్దాం. y స్క్వేర్ ఇంటూ y క్యూబ్ ఇస్ y పవర్ 5. y square into 27y is 27y cube. y square into y square is nothing but y power 4. y square into 27 is 27y square. So y square part done. Next 6y multiply cheddam. This is nothing but 6y power 4. So 27 6 are 42, 4, 12, 16, 162. Y square. Again 6 9s is nothing but 54 y power this is y into y square is nothing but y cube. 27 into 6 is again 162 plus 9 times. 9 times we will get same thing again, y cube plus 27y plus 9y square plus 27. So e term anta substitute just simplify cheyandi, you will get the answer. Very very easy but lengthy anamata. Ippudu next manam binomial theorem based questions anevi chuddam amma. So binomial theorem based questions anevi are very important model idi. So meeku konni binomial theorem based konni concepts cheptanu anamata. So basically the coefficient of 4 consecutive terms 1 plus x power n are a1, a2, a3, a4 respectively. Show that a1 by a1 plus a2, a3 by a3 plus a4 equal to 2a2 by a2 plus a3. Meeku konni formulas cheptanu. So if you want to find out basically a1 value, that formula is nothing but NCR. a2 similarly you can write it as NCR plus 1. a3 similarly you can write it as NCR plus 2. a4 you can write it as NCR plus 3. Now we will take left hand side. Left hand side enti a1 is nothing but NCR. a1 plus a2 is nothing but NCR plus NCR plus 1 plus a3 is nothing but NCR plus 2 and this is nothing but a3 plus a4 is NCR plus 2 plus NCR plus 3. Now konni concepts I am going to tell you in today's session. The concepts are as follows. So whenever you have NCR plus 1, that is nothing but n plus 1 CR plus 1. So basically this is now NCR, this is n plus 1 CR plus 1 plus this is NCR plus 2. So NCR plus 2, this is R plus 2, R plus 3. So I can write it as n plus 1 CR plus 3. Basically this is what we will get now. So this is what you will get in this case. Now you have one more concept related to this. Whenever you have n plus 1 CR plus 1, you can write it as n plus 1 by R plus 1 into NCR. Basically
So same way this also, n plus 1 C R plus 3, I can write it as n plus 1 by R plus 3 n C R plus 2. This is how I can write it now. So ఇప్పుడు దీంట్లో substitute చేసామంటే we will get NCR, n plus 1 C R plus 1, I can write it as n plus 1 by R plus 1 into NCR, plus this is NCR plus 2, this is again n plus 1 by R plus 3 NCR plus 2 వచ్చింది. So NCR plus 2, NCR plus 2, NCR cancel. This is like R plus 1 by n plus 1 plus R plus 3 by n plus 1. So this is 2R plus 4 by n plus 1. This is my left hand side. Now let's do same process right hand side. Let's do same process right hand side and we will check if those two are equal or not. So if right hand side enti, they have given 2 times A2 value enti NCR plus 1, A2 plus A3 NCR plus 1 plus NCR plus 2. So this is nothing but 2 times NCR plus 1. This is n plus 1 CR plus 2. Now again this I can write it as NCR plus 1. This n plus 1 by R plus 2 NCR plus 1. NCR plus 1, NCR plus 1 cancelled. So you'll get 2 times R plus 2 by n plus 1. So or 2R plus 4 by n plus 1. Same. So LHS equal to RHS, hence proved. So basically ఈ 3 formulas మీరు నేర్చుకున్నారంటే ఈ 2 formulas basically మీరు ఈజీగా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీరు సాల్వ్ చేసేయచ్చు. బైనామియల్ అగైన్ స్కోరింగ్ లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్. నా ఇది కూడా సిమిలర్ గా చేద్దామమ్మా. The coefficient of x power 9, x power 10, x power 11 in 1 plus x whole power n are in AP. So basically what is coefficient of x power 9? NC9. Coefficient of x power 10 enti? NC10. Coefficient of x power 11 NC11. They are in AP annaru. So this is like ABC. AP condition enti 2B equal to A plus C. So I can write 2 times NC10 equal to NC9 plus NC11. This is what we got. Now name me inkokati ippudu I will show you an amazing formula. So whenever you have NC10, that I can write it as NC11. So మీకు ఎప్పుడైనా NC10 అని ఉంటే you can write it as NC11 into 11 by n minus 10. So basically if you have NCR plus 1 you will get, and R plus 1 by n minus R. This is the formula which we are going to use here. So 11 highest undi kabatti anni 11 ki convert cheddam man. So this NC10 I can write it as NC11 11 by n minus 10. NC9 I can write it as NC10 10 by n minus 9. And this I will give it NC11. Now again we got NC10. So this I can write it as NC11 11 by n minus 10, and ide as it is would be 10 by n minus 9 plus NC11. This is 2NC11 11 by n minus 10. So basically NC11 cancel. 2 into 11 is nothing but 22 by n minus 10. That is equal to 11 into 10 is 110. LCM తీసుకుంటున్నాను. This is n minus 10 into n minus 9. ఇక్కడ 1 ఉంది కాబట్టి this is n minus 10 into n minus 9. So n minus 10 cancel. Now I will simplify this further. So this is 22 times n minus 9. That is equal to 110
This is like x minus alpha, x minus beta. So దీన్ని simplify చేసామంటే n square minus 10n minus 9n is minus 19n. 9 into 10 is nothing but 90. So this is 22n minus 22 into 9. 9 2s are 18. 198. This is 200 plus n square minus 19n. So if I take it to the other side, n square minus 41n plus 398 equal to 0. Is this what we got, ma? Check cheddama. Let's check. N square minus 41n plus 398. Ade ochindi maniki. So again, very easy method. We are just using one simple formula, which is NCR equals to NCR plus 1 into R plus 1 by n minus R. Now next they are asking you to do, this is the final question of today's session, Amma. So they are asking you to solve x power 4 minus 10x cube plus 26x square minus 10x plus 1 equal to 0. You can do it in two ways. You can do hit and trial Horner's method, then you pin it to, or you can do by one more method. మనం ఇక్కడ రెండు సేమ్ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి డివైడ్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. సో వీ విల్ గెట్ ఎక్స్ పవర్ 4 బై ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 10x క్యూబ్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 26x square by x square minus 10x by x square plus 1 by x square equal to 0. So idente x square. So basically this x square plus 1 by x square kalpi తీసుకుంటాను. So ఈ two terms. Now can I take 10 common here? Again x square cancelled, x square cancelled. So can I take minus 10 common? X plus 1 by x. And this is x square cancelled plus 26 equal to 0 anundi. Now I got in a decent shape. Ippudu nenu x plus 1 by x equal to t and assume cheskuntanu. Now I will square on both sides. So this is x square plus 1 by x square plus 2x into 1 by x, that is equal to t square. So x square plus 1 by x square వచ్చేసి t square minus 2 అని వస్తుంది. So instead of x square plus 1 by x square, I can write t square minus 2 minus 10 times, instead of x plus 1 by x, I can write it as t plus 26. Now what will you get here? This is t square minus 10t plus 24 equal to 0. Now you can find out t value. T is nothing but 24, 8 3s are 6 4s, I can write it as 24, right? So t square minus 60 minus 40 plus 24 equal to 0. T times t minus 6 minus 4 times t minus 6 equal to 0. So మనకి ఏమొస్తుందమ్మా, t value 6, t value 4 వస్తుంది. Now what do we need to do? మనకు కావాల్సింది x values. So we need x values. We already got now t value 6, t value 4, t ఏంటమ్మా, x plus 1 by x. So x plus 1 by x equal to 6, x plus 1 by x equal to 4. Now we will simplify. This is x square minus 6x plus 1 equal to 0. This is x square minus 4x plus 1 equal to 0. So quadratic equation roots we know, minus b plus or minus under root of b square minus 4ac by 2a. So minus b is minus of minus 6 is plus 6. Under root of b square is nothing but 36. Minus 4ac is nothing but 4. By 2a is nothing but 2. Minus b, this is nothing but 4 plus or minus under root of b square is nothing but 16. Minus 4 into 1 is nothing but 4 by 2a. So this is 6 plus or minus root 32 by 2. So 4 8s are 6 plus or minus 2 root 8. I am taking by 2. 2 goes 3 times, 2 goes 1 time. 3 plus or minus root 8 we are getting.
What about this? 2 goes 2 times. This is 12. I can write it as 4 3s are 2 plus, or let me take 4 only. 4 plus 2 root 3 by 2. So 2 plus or minus root 3. So roots are 3 plus root 8, 3 minus root 8, 2 plus root 3, 2 minus root 3. ఈ క్వశ్చన్స్ అండ్ మోడల్స్ మీరు చేశారంటే లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ అలాంగ్ విత్ దిస్ వీడియో అండ్ ప్రీవియస్ వీడియో చేశారంటే లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ డన్. నెక్స్ట్ వీక్ మనం షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ చెప్తాను. మీకు ఇది ఫెంటాస్టిక్ రివిజన్ ఫర్ యువర్ ప్రీ ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్, యువర్ హాఫ్ ఇయర్లీ ఎగ్జామినేషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యువర్ ఫైనల్ బోర్డ్ ఎగ్జామినేషన్. సో వీడియో అందరితో షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ ఫర్ మోర్. స్పార్క్ అకాడమీలో మేము క్రాష్ కోర్స్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తున్నాము. We have short term batch as well as crash course for EAPCET 2026. 8977525461. E number ki WhatsApp or call cheyandi. We will give you all the details. Complete preparation for EAPCET JEE mains. Mem help chestunam. Namaste. Share this with everyone and save cheskoni pettukondi.